आयुष्यावर बोलू काही या वेबिनार सिरीज मधल्या दुसऱ्या सत्रात मी आदिती गलांडे तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते. सुस्वागतम. आजच्या वेबिनार सत्रात प्रायोजक आहेत यश एंटरप्राइज. त्याचे मिस्टर अनिल पुन यांचं मी मनापासून आभार मानते. हे आपले डोनर आहेत या सिरीजचे, या सेशनचे. आज आपण एका बहुआयामी व्यक्तीला भेटून त्यांच्याशी खूप गप्पा मारणार आहोत. ते म्हणजे डॉक्टर सतीश कुलकर्णी. नमस्कार कुलकर्णी सर. नमस्कार. येस, वेलकम टू द सेशन. तर आता एक छोटंसं इंट्रोडक्शन तुमचं मी देते सगळ्यांना आणि मग आपण सुरुवात करूया. तर कुलकर्णी सर शिक्षणाने इंजिनियर आणि पेशाने शास्त्रज्ञ असणारे सर, शिक्षण क्षेत्राविषयी त्यांना कमालीची आस्था आहे. पर्यावरण आणि पर्यटन क्षेत्र देखील त्यांच्या आवडीचे विषय. कुलकर्णी सरांचा अगदी लहानपणापासून सायन्सकडे ओढा होता. कलकत्ता युनिव्हर्सिटी, IIT कानपूर, व्हर्जिनिया टेक युनिव्हर्सिटी इथून त्यांनी शिक्षण घेतले. मग लॉरेन्स लिव्हरमोर नॅशनल लॅबोरेटरी, कॅलिफोर्निया USA येथे त्यांनी 26 वर्ष संशोधन क्षेत्रात काम केलं आहे. त्याविषयी आज आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत. त्याच्यानंतर त्यांनी दिल्लीमध्ये US एम्बसीमध्ये सायन्स, टेक्नॉलॉजी, एन्व्हायरमेंट अँड हेल्थ अफेअर्स साठी काउन्सिलर आणि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इंडिया साठी फॉरेन सर्व्हिस ऑफिसर म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे. सेवानिवृत्तीनंतर त्यांनी अनेक क्षेत्रात कामं केली आहेत. त्यांच्या मूळ गाव किन्हाळा मधल्या मंदिराच्या जीर्णोद्धारपासून ते आनंदवन पर्यंत. व्हील्स ही संस्था म्हणजे वॉटर, हेल्थ, एज्युकेशन, एनर्जी, लाईव्हलीहूड, सस्टेनेबिलिटी या संस्थेचे ते संस्थापक सदस्य आहेत. कुलकर्णी सरांना पर्यटनाची आवड आहे आणि त्यांनी अनेक देशांमध्ये पत्नीसह भटकंती केली आहे. ते आज आपल्या सर्व आर्किटेक्ट मंडळीशी, विशेष करून भारतातील युनिव्हर्सल ॲक्सेसिबिलिटी या अभावाबद्दल आणि त्याच्या अनावस्थेबद्दल बोलणार आहेत. आजचे हे वेबिनार मधले गप्पा सूत्र पुढे नेण्यासाठी मॉडरेटर म्हणून श्रुती हुमणे हिच्याकडे मी सूत्र हलवले आहे. थँक्यू अदिती. आय होप आय एम ऑडिबल नाउ. येस, यू आर ऑडिबल. येस, थँक्यू. आणि मी डॉक्टर कुलकर्णी यांना लकीली काका म्हणू शकते, पण फॉर दिस सेशन मी त्यांना सर अशा ह्यानीच हाक मारेन. सो सर, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे आणि थँक्यू सो मच की तुम्ही आमच्यासाठी एवढा छान वेळ काढलात. आणि आयसोलाच्या वतीने आज अटेंड करणाऱ्या सर्व लोकांना माझ्याकडनं स्वागत. मी जेव्हा माझ्या बाबांना सांगितलं की असे या एका आयुष्यावर बोलू काही या सेशनमध्ये आपण सतीश काकांना बोलवू, तेव्हा त्यांनी मला एक आठवण केली की त्यांना तू जेव्हा इंट्रोड्यूस करशील तेव्हा एक वाक्य नक्की म्हण की माणसांवर प्रेम करणारा माणूस. की या सतीश काकांनी एवढी चांगली लोक आपल्या आजूबाजूला गोळा केलेली आहेत आणि ह्याच्यात त्यांचं खूप मोठेपण एक छान दिसून येतं. सो तेही आहेत आज आपल्या बरोबर, तर ते ऐकतच असतील. काका, आपण आपल्या गप्पांची सुरुवात थोडं क्रोनॉलॉजी म्हणतो ना तशाच ह्यानी करूयात. तर सुरुवातीला मला तुम्हाला विचारायला आवडेल की एक महाराष्ट्रातल्या गावातून कलकत्ता आणि मग त्याच्यानंतर युनायटेड स्टेट्स हा तुमचा एक जो पूर्ण प्रवास आहे जो तुम्हाला म्हणजे करायला मिळाला, ह्याच्याबद्दल एक थोडक्यात आम्हाला सुरुवातीला सांगू शकाल का? नमस्कार. मी असं मराठी इंग्लिशमध्येच बोलीन. पहिली गोष्ट म्हणजे आय एम ऑनर्ड दॅट आयसोला हॅज आस्क्ड मी टू शेअर माय लाईफ एक्सपिरियन्सेस विथ यू. सो आय एम व्हेरी हॅपी टू डू दॅट. आणि ॲट द आउटसेट आय मस्ट टेल यू दॅट आमच्या फॅमिलीचं आणि लँडस्केप आर्किटेक्ट याचे संबंध आर नॉट रिसंट बट दे गो बॅक 25 years. आता मला माहित नाही, जयंत धारप हू इज वन ऑफ द एमिनंट मेंबर्स ऑफ युअर सोसायटी, ही अँड माय younger brother Mukund, who is attending this, joined hands 25 years ago to develop Gaukos Resort. आता तुम्ही सर्वांनी ऐकले की नाही मला माहित नाही, बट Gaukos Resort is a very signature property
which my brother Mukund and then Jayant Dharap, they have worked together and still work together. So landscape architects and our family are very tightly connected. Not only that, 5-6 वर्षापूर्वी जयंत धारपनी माझा आणि माझ्या मधला भाऊ श्रीरंग तो एल पासो टेक्सासमध्ये असतो. आमचे दोघांचे बंगले आहेत भुगावमध्ये. तर तिथं पण लँडस्केपिंग जयंत धारपनीच केलं होतं. सो आय होप we will have an opportunity to show you what Jayant has done in landscape architecture, not only in my Mukund's, my brother's farmhouse, but also in our bungalows in Bhugao. I think in sharing my life experiences, as you all know, that we face many opportunities, many challenges, many disappointments, many successes, and many lessons to be learned. So as I go along, I will share them with you. तर पहिली गोष्ट म्हणजे आम्ही कलकत्त्याला कसे गेलो. तर माझे वडील ही इज alumnus of SP College Pune आणि then UDCT मुंबई आणि he was a chemical technologist. आणि पहिल्यांदी after graduating he had a factory in Nagpur, but then he decided to go to Calcutta because, as many of you know, at that time Calcutta was the industrial center, and my father has made a major contribution in industry in Calcutta, especially in leather technology and leather products. And my two brothers, Srirang and Mukund, are following up on that legacy. दुसरी गोष्ट, कलकत्त्याला आम्ही जेव्हा मूव्ह झालो तेव्हा आमचं घर अक्षरशः म्हणजे महाराष्ट्र मंडळ आणि महाराष्ट्र निवासाला लागून होतं. लागून म्हणजे वी हॅड अ कॉमन बाउंड्री वॉल. सो इन इफेक्ट वी नेव्हर रिअली लेफ्ट महाराष्ट्र बिकॉज आवर childhood and as we went through high school वगैरे every day we used to spend time in महाराष्ट्र मंडळ आणि महाराष्ट्र निवास. आणि अजून पण तिथं जेव्हा गणेशोत्सव होतो तेव्हा महाप्रसादाच्या दिवशीची पूजा ही आमची असते. सो दिस इज अ ट्रेडिशन फॉर द पास्ट ऑलमोस्ट 30, 40, 50 years. आणि दुसरी गोष्ट मला सांगायची आहे की माझे वडील आणि गदी माडगुळकर हे औंधच्या हायस्कूलमध्ये बरोबर होते. त्यामुळे ते पुण्यात आले की नेहमी गदिमांना भेटायचे. आणि एका वेळेस त्यांना गदिमाने सांगितलं की मी आत्ता गीत रामायण लिहितोय. तर माझ्या वडिलांनी त्यांना सांगितलं की तू मला त्याची एक कॉपी दे. आणि गदी माडगुळकरांनी लिहिलेलं गीत रामायण हे कलकत्त्याला अगदी ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम 1955 साली 3 दिवसाचा टॅब्लो झाला होता. मग त्यावेळेस ते सुधी फडके वगैरे करत होते, पण इट वॉज नॉट अ गीत रामायण प्रोग्राम. सो तो प्रोग्राम कलकत्त्याला झाला होता 55 साली. दुसरी गोष्ट, वन थिंग आय वॉन्ट टू शेअर, इन ऑल दीज लाईफ यू ऑल्सो कम अक्रॉस मेनी सोशल इश्यूज. आणि सोशल इश्यूज म्हणजे कसं की वेन वी मूव्ह टू कलकत्ता इन द बिगिनिंग there was a lot of concern from Bengali neighbors about Maharashtrians moving there. You all know about Shiva Sena and things like that. But what happens is anytime foreign people or sort of a different people move in a neighborhood, I think the neighborhood gets a little bit disturbed. म्हणजे कसं सांगतो की माझी आई नऊवारी साडी नेसायची आणि आई बाहेर गेली की सगळ्या बंगाली बायका बाहेरून बाल्कनीमधून येऊन पाहायचा की हे हा कुठला ड्रेस आहे, धोत्रासारख्या बायका अशा कशा घालतात साड्या, नाही का. पण दॅट वॉज द पास्ट. टुडे आय थिंक महाराष्ट्रीयन कम्युनिटी इन बेंगॉल इज व्हेरी टाइटली कनेक्टेड. इनफॅक्ट ममता बॅनर्जी चीफ मिनिस्टर ती गणपती उत्सवाला येऊन आरती करते आजकाल. आणि TMC म्हणजे तृणमूल काँग्रेसची जी पहिली मीटिंग झाली ती कलकत्त्याच्या महाराष्ट्र मंडळात टिळक हॉलमध्ये झाली होती. सो देर इज अ गुड कनेक्शन बिटवीन बेंगॉल, कलकत्ता, द वेस्ट बेंगॉल अँड महाराष्ट्रीयन्स इन कलकत्ता. आणि टू टॉप ऑल ऑफ दॅट माय यंगर ब्रदर मुकुंद हॅज मॅरिड अ बेंगॉली गर्ल. सो द integration is complete now.
या बाबतीत बरोबर. आय वॉन्ट टू ब्रिंग अप अनदर थिंग. श्रुती, मी तुला सांगितलंय की हो, हो, हो. वन ऑफ द थिंग्स आय वॉज व्हेरी फॉर्च्युनेट इज टू विन द जगदीश बोस नॅशनल सायन्स टॅलेंट बरोबर. सर्च. So हो, that हो. was the very first talent search in India, by the way, which was started, by the Bose Institute in Calcutta. तर या बाबतीत मला हा विषय का काढला मी इथून की जगदीश बोस scientist is unfortunately has been not properly recognized in the West. If I don't know how many of you know it, but Jagdish Bose was the very first scientist in the world to have a remote control test in 1895. आणि मग त्याच्यानंतर 2 वर्षांनी मार्कोनी, यू प्रॉब्ली हर्ड ऑफ हिम, इटालियन सायंटिस्ट, ही डिड दॅट रिमोट कंट्रोल, म्हणजे वायरलेस ज्याला आपण म्हणतो. सो द इन्व्हेंटर ऑफ वायरलेस इज जगदीश बोस. पण अनफॉर्च्युनेटली त्याचा जो नोबेल लॉरेट जो होता, नोबेल लॉरेट प्राइज, मार्कोनी गॉट इट इन 1909. So it's very unfortunate that Jagdish Bose was not properly recognized. But eventually, about 15-20 years ago, the American Institute of Electronics and Electrical Engineers have finally acknowledged that Jagdish Bose is the inventor of wireless. And as you know, today we live off wireless. So the contribution of Jagdish Bose is immense to our daily life. After I finished my engineering in Calcutta University and I joined Kanpur, did my master's, I worked in Mumbai at Tata Consulting Engineers for almost 1.5-2 years. As some of you know, TCS is a very big organization. But at that time, the Tata Consulting Engineers was an offshoot of Tata Power. And out of that, you have evolved Tata Consulting Engineers now, which is, as you know, one of the biggest software companies in the world. But at that time, I then decided to go to the US after about 1.5-2 years working in Mumbai. Now, Titha, at that time, I want to share some interesting experiences I had. I got a letter. As you know, when you apply to these universities, you get letters from the universities. And one letter I got was the University of California, Berkeley was considering me for a fellowship. And I was quite excited about that. In fact, that is where I really wanted to go. But unfortunately, त्यांचं नंतर पत्र आलं की no, sorry, we cannot fund you for the fellowship. You can obviously get admission, but then I really didn't want to go there, and it was quite a major disappointment for me. पण काही दिवसांनी मला हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीचं पत्र आलं की they have given me a fellowship. So that was a big thing for me. And actually, when I left for the US, I first went to Cambridge, Massachusetts, to join Harvard University because I got a fellowship there. पण याच्यामध्ये एक गोष्ट मला सांगायची आहे की आफ्टर जॉईनिंग हार्वर्ड they told me that because of their rules and regulations, they will not be able to give me my full credit for masters in IIT Kanpur. Now, as you know, IIT Kanpur was developed in collaboration with the United States. So I said, well, how come you cannot recognize, all of my coursework? And they said, yeah, but it doesn't matter, Satish. I mean, you have a fellowship, you have free tuition. What does it matter? 1 year really shouldn't make a difference if you stay extra time. But at that time you are young, you are very stubborn, you have your own ego. So I was quite unhappy about the fact that they did not give me my credits or all of the credits, and that I would have to spend 1 more year in Harvard. But again, as I said, that was totally stupid on my part to do that. And at that time, I wish at that time I had a mentor. And a mentor are people who can give you advice outside what I call is offline. Offline manje, offline of your parents also. So when I talked with my father, he said, well, Satish, you decide whatever is appropriate. But of course, my father was trying to be helpful.
But then I wish I had a mentor and he should have told me that, Satish, you are absolutely stupid of dropping out of a fellowship at Harvard, and just because they are asking you to stay for one more year. But at that time, I think you are in a different state of mind, and I always advise the younger students, that they always must have a mentor. Not only students, even people in offices or people in universities, they should have a mentor who can advise them offline. Unfortunately, mentorship probably is not very popular in India, but I would encourage that we, encourage it. So instead of say when I contacted a couple of universities that I of course had many universities wanting me to come to them, they said, well, I mean, this person is leaving Harvard and coming here, either he must be doesn't know what is happening or he must be very stupid. Anyway, so Virginia Tech offered me a very nice scholarship, so I decided to go there. Eventually, I think I did okay. I mean, the fact that I moved universities probably didn't really had a big impact, but it was not the right decision on my part, because later on in life, I found out that having a PhD from Harvard in science has a very different meaning and implication. So त्याच्यानंतर I actually worked in Philadelphia in the East Coast. My basic field was material science at that time. By the way, my basic degree from Calcutta University was in civil engineering. So even when I was working in Tata, I obviously had a lot of interaction with architects. So I have dealt with architects and, as you know, quite a bit with landscape architects also. जुना तुमचा संपर्क आला आमच्यासारख्या काय झालं? लोकांशी. खूप जुना आमच्यासारख्या लोकांशी तुमचा संपर्क आला, आर्किटेक्ट्स आणि लँडस्केप आर्किटेक्ट्स यांच्याशी. हो. So after working on the East Coast, as I will mention to you, that many times in life opportunities sort of fall on your lap. म्हणजे जसं ते जगदीश बोस नॅशनल सायन्स टॅलेंट सर्च, मी सांगायचं विसरलो की द अवॉर्ड वॉज गिवन आउट बाय प्राईम मिनिस्टर नेहरू, हू केम स्पेशली टू कोलकाता टू गिव्ह आउट द अवॉर्ड्स. आणि at that time, if you have heard about Jahangir Gandhi, who was with Tata Steel, he was the chairperson of the trust of the Jagdish Bose National Science Talent Search. So in my life, I have found a lot of these opportunities, even though I have not gone after them, have sort of fallen in my lap. And often things which I wanted, even though I have tried hard, you somehow don't accomplish them. So life can be sometimes very strange. Okay. Yes. Anyway, मराठीत त्याला योग म्हणतात, बरोबर आहे का ते? I will tell you a couple of things. It has happened in my life quite a bit. तुमच्या या शिक्षणाच्या प्रवासानंतरचा जो तुमचा एक खूप मोठा प्रवास आहे, जो तुम्ही 26 वर्ष जो लिव्हरमोल नॅशनल लॅबोरेटरी मध्ये होतात, तर त्यावेळचा तुमचा थोडासा अनुभव, आपले भारतातले जे लॅबोरेटरीज आहेत आणि युएसच्या ज्या आहेत त्याच्यातला फरक आणि तुमचा रोल त्याच्यातला, म्हणजे तुम्ही कसे त्याच्यात पुढे गेलात, हे आम्हाला सांगतो ना. पहिली गोष्ट तेच मी सांगत होतो की आफ्टर वर्किंग फॉर 4-5 years in Philadelphia, one of my not colleagues but one of my colleagues in the field, Satish, he said, Satish, I think what your expertise is very required in Livermore lab. So the Livermore lab people contacted me and he said that, will you please apply? And so I was again quite surprised ki why are they calling me and asking me to apply. Anyway, I did. And they did offer me a job, but the condition was that I have to be a citizen and I will have to have a top secret clearance. But the condition was that they said that you can come and join, but if you don't get the top secret clearance, then you will have to leave. So that was a major risk on my part, because working in a nuclear weapons laboratory at that time, in 1978, especially after the Pokhran, test in 1974 by India,
was quite a bit of issue between US and India at that time. Anyway, I decided to take the risk. And me, Madhuri, my wife, and my son Amrut, we drove all the way to California. 21 divas we were traveling. We saw most of the United States on the way. And I joined Livermore in 1978. And of course, the condition was that I have to get the top secret clearance. And if I don't get, I will have to leave. So again, as I said, I took that risk. Fortunately, I got the top secret clearance. It took almost 6 months. So 6 महिने आम्ही अपार्टमेंट मध्ये आणि मॉटेलमध्ये राहत होतो कारण buying a house and not knowing exactly what will happen would have been a very risky affair. I joined Livermore. Now तुम्ही मला विचारलं की what is the difference between national labs in India and national labs in the US? There is a major difference. पहिली गोष्ट म्हणजे national labs in India, they are basically run by the government. म्हणजे तुम्हाला माहित असेल Council of Scientific Industrial Research or Bhabha Atomic Research Center, which is like the comparable lab, you know, like Livermore Lab, for example. But they are government entities. Now in US, all national labs are not run by the government. They are run by universities. So for example, Livermore Lab was run by the University of California. So when I joined Livermore, my employer was the University of California, not the Department of Energy of the state government or the US government. There is इतकं मला डिटेल जात नाही मी, पण there are major advantages in doing this. Because काय असतं की if you are not under the government rule, then मग तुमचे ब्युरोक्रेसी नसते, नाही का? आणि ब्युरोक्रेसी नसली की then you make progress. तर या निमित्ताने 1-1.5 वर्षापूर्वी मी जावडेकर म्हणजे तेव्हा ते MHRD चे मिनिस्टर होते, तेव्हा मी त्यांना इथं पुण्यात भेटलो होतो आणि आय हॅड गिव्हन हिम अ सजेशन की वी शुड चेंज द वे द नॅशनल लॅब्स इन इंडिया आर ऑपरेटेड. तर त्यांनी माझं ऐकलं आणि त्यांनी मला सांगितलं की ठीक आहे, तुम्ही MHRD मध्ये दिल्लीत या आणि मग आपण त्या विषयावर बोलू. तर मी दिल्लीत जाऊन त्यांच्यासमोर आणि त्यांचे सेक्रेटरी आणि 1-2 IITचे डायरेक्टर यांच्यासमोर मी एक ऑलमोस्ट अर्धा दिवस वेळ घालवला होता आणि आय हॅड मेड अ प्रेझेंटेशन ॲज टू हाऊ टू चेंज द नॅशनल लॅब स्ट्रक्चर इन इंडिया. तुम्ही जे आता आम्हाला सांगताय त्याच्यामधला जो ॲडव्हान्टेजचा जो पार्ट आहे, म्हणजे जे युनिव्हर्सिटीच्या अंडर असल्यामुळे जे ॲडव्हान्टेजेस आहेत हे आम्हाला तुम्ही थोडक्यात सांगू शकाल का? म्हणजे अदर दॅन ब्युरोक्रेसी. वन ऑफ दम इज ब्युरोक्रेसी. Secondly, I think what happens is that you then have a much tighter connection between universities and national labs. त्याचं कारण असतं की national labs, they are science and technology focused, नाही का? But the national labs are mission focused. म्हणजे मिशन म्हणजे they have a mission, नाही का? BARC has a mission in nuclear technology. आलं का लक्षात? So the connection between science and technology and mission is something which is very important. And if that doesn't happen, then either the university doesn't know exactly where the mission requirements are, and the national labs don't exactly know where the science should go forward. So other than the bureaucracy, these are two very major issues. आणि ऍक्च्युली त्यावेळेस जावडेकर मिनिस्टर जावडेकर वॉज क्वाईट इंटरेस्टेड बिकॉज आय व्ह्यूड दिस ॲज तुम्ही आता नवीन जे NEP आली आहे तुमची नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, आय थिंक यू कुड हॅव डन अ नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी व्हर्शन फॉर हायर टेक्निकल एज्युकेशन. पण आय हॅव नॉट लॉस्ट होप. I'm still, wanting to make an effort to see whether some sort of a management changes in the labs can be done. As an example, National Chemical Laboratory in Pune, can you imagine it is being operated by Pune University, for example, not by CSIR. Now that is a fundamental change. But लोकांना भीती वाटते की अरे असं झालं तर काय होईल आपलं. पण again, as I said, in order to what I say improve innovation, you need to make these changes. Anyway,
So as Aditi was saying, I worked at Livermore for almost 26 years, and I was given probably some of the most complex and sensitive assignments. ते काय मला इथं सगळे सांगता येत नाहीये, पण my last assignment was the head of the nuclear test division at Livermore. So nuclear test division म्हणजे जसं whatever test you do in the field, म्हणजे जसं इंडियाचं पोखरान तुम्ही ऐकलं असेल नाही का. हो हो सो तसं अमेरिकेत पण लास वेगस जवळ एक नेवाडा टेस्ट साईट आहे लाईक पोखरान बट मच बिगर. सो माय रोल वॉज टू बी the representative from engineering at Livermore at Nevada test site. So I used to travel to Las Vegas quite a bit, almost once or twice a month. So तर that was मला एक my काका विचारायला आवडेल की आता जे तुम्ही बोला. न्यूक्लिअर सायन्स आणि त्याच्या टेस्ट साइट्स बद्दल बोललात, तर US मध्ये ह्याचा एन्व्हायरमेंटल जो इम्पॅक्ट आहे किंवा त्याच्यामुळे जे एन्व्हायरमेंट मध्ये फरक पडतो ह्याच्यावर हो. कशा पद्धतीने काम होतं अगेन्स्ट आपल्या इंडियामध्ये, म्हणजे आपल्याला एक कम्पॅरेटिव्ह विचार करायचा झाला. Actually, that is a very important question because going back to the Manhattan Project, म्हणजे जेव्हा 1945, early 1940s, there was a lot of work on nuclear technology, like plutonium, uranium, vagare, so on and so forth. So obviously that created quite a bit of environmental degradation. So the United States over the past almost 40, 50, 60 years have just, I guess, sites ahead. They are putting in billions of dollars for remediation. So there is a lot of remediation effort involved because one thing is for sure, once you have nuclear technology, you are almost faced with all the consequences of it. So you cannot, what I call it, you cannot brush them under the carpet. So yes, that is a serious issue, and the US government is putting in significant amounts of funds, to do what they call as remediation. So which is called environmental management. Now maybe India has not reached that state as yet, but as you go forward, maybe 20, 30, 40, 50 years, I think you will be facing with things like that. बरोबर. आणि ह्याच्या पुढे जर तुमचा युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्नियाचा एक छोटा आम्हाला अनुभव सांगू शकलात. सांगतो. So after one of the styles in Livermore is that scientists and engineers who have done 25-year service, they in fact encourage that they move out. They don't ask you to leave or fire you, but they encourage that you move out and share your expertise, knowledge with outside entities. So I got the opportunity to be named as executive director at the University of California of President's Office in Oakland, California. Now, I don't know how many of you know, but the University of California has 10 campuses. 10 campuses आहेत त्याचे, आणि Berkeley, Los Angeles, Santa Barbara, San Diego, वगैरे वगैरे. And as I mentioned, University of California also manages 3 national labs. One of them is Livermore, the other is Los Alamos, which is in New Mexico, and the other is the Berkeley lab, म्हणजे Berkeley lab, which is just next to the University of California, Berkeley. So at that time, they had the university found out that the university, which is 150 years old and one of the leading research universities in the world, did not have a vision document. Imagine you have 10 campuses and 3 national laboratories and probably almost 70, 80 Nobel laureates in the university. And the university doesn't have a vision document. So other than each campus having something of its own, collectively there was no document as such. So they said that, well, Satish, we have asked you to come here to help us prepare that vision document. So I was able to actually do that. And
it was on the UC website until about 1 or 2 years ago. So that vision document was prepared in 2005. And now they have changed it because, as you know, things get dated, things change. But that is something which तुम्हाला मी सांगितलं की when I was applying to the US, I really wanted to go to UC Berkeley. But as life would have it, I ended up in the UC president's office and ended up preparing the vision document for the whole system. So that was quite a bit of satisfaction in my mind that I could accomplish that. मस्तच. आणि काका, आपलं मागच्या वेळेस गप्पा चालू असताना तुम्ही तुमचा एक वेगळाच अनुभव माझ्याशी शेअर केला. तो म्हणजे तुमचा सोव्हिएत युनियन ब्रेक होत असतानाचा एक अनुभव. तो आम्हाला थोडक्यात सांगू शकाल का? सांगतो. तर when I was in Livermore in the early 90s, as you know that Gorbachev, he decided to sort of break down the Soviet Union. I mean, he realized that he cannot keep the Soviet Unions under some communist dictatorship. And then after that, after Gorbachev, Yeltsin came. But then what happened is that sudden breakup of the Soviet Union caused a lot of disturbances within the country. And as a result, the effect of it was economic. And the economic effect was so severe की तुम्ही आता म्हणताय की लोकांना सॅलरीज द्यायला पैसे नाही, इथे हिंदुस्थानात होतं, काही काही युनिव्हर्सिटीजना देता येत नाही आहे. सो द सोव्हिएट युनियन ॲट दॅट टाइम वॉज सो स्ट्रॅप्ड फॉर कॅश दॅट दे कुड नॉट पे देअर एम्प्लॉईज, म्हणजे लॅबॉरेटरीज, युनिव्हर्सिटीज एव्हरीवेअर. आणि वन ऑफ द कन्सर्न्स इन लिव्हरमोर वॉज, or rather the United States, was that if the scientists are not getting paid, they may actually go and sell their services to China, Iraq, Iran, and let them develop new technologies, nuclear technologies, bombs, so on and so forth. So that was a major issue in the US at that time. So I remember in 1993 or 94, the US set aside $1 billion, to help US Soviet scientists so that they will get paid. So one of the objectives was that several scientists and engineers from the national labs actually visited the Soviet Union, and I visited the Soviet Union a couple of times at that time with the objective of connecting with the scientists and finding out what their problems are and how we could support them. तर या बाबतीत मी तुम्हाला 2 एक्झाम्पल सांगतो. एक म्हणजे we had gone to Tomsk in Siberia. So that, as you know, many of the Soviet Union nuclear cities were sort of banned, so foreigners could not go. But they were so desperate that they let us in. We always sort of went in pairs. So me and one of my colleagues from Livermore, we went to Tomsk and Novosibirsk. They are both cities in Siberia. We went around the laboratories, and lunch nantar we were speaking with the director. And then I found out that the whole laboratory was empty. Nobody was there. So I asked the director, where are the scientists and engineers? What happened? I mean, in the morning we met them, and in the afternoon nobody is there. She said, नाही, आता काय झाले की आम्हाला त्यांना पगार देता येत नाहीये, त्यामुळे आम्ही त्यांना दुपारची सुट्टी देतो. आणि जनरली या सोव्हिएट सायंटिस्टच्या घराच्या मागे किंवा अपार्टमेंटच्या मागे प्रत्येकाला छोटी छोटी जमीन दिलेली असते, स्मॉल प्लॉट ऑफ लँड. आणि we are given them the afternoon off so they can grow and grow vegetables because they have no money to buy vegetables. So they should grow vegetables and at least support them. So a good part of the staff was actually gone during the afternoon to do things like this so they can, support themselves. Then another example I will tell you, I had gone to St. Petersburg. St. Petersburg, at that time it was called Leningrad, by the way. So they have changed names. तर तिथं एका सायंटिस्टनी
typically the Soviet scientists always invited the guests to their home. So I went to one of the scientists who was my host, and he invited me to his house for dinner. आणि डिनर माय हाऊस म्हणजे त्यांचे अपार्टमेंट्स असतात तिकडं सोव्हिएट युनियनमध्ये. तर गेलं आणि मग गेल्याबरोबर त्यांनी त्याच्या बायकोनी त्याला आत बोलवलं आणि सांगितले की कम इनसाइड. आणि मग त्यांची 5-1 मिनिटं वाचावाची झाली. मग मला वाटलं बहुतेक त्यांनी माझ्या होस्टनी बायकोला कळवलं नसेल की कोणातरी जेवायला बोलवतोय आणि शी प्रॉबेबली इज अपसेट ॲट हिम. So then he came out and said, "Look, Satish, I'm sorry, but what has happened is there is no bread today. So let us go to the supermarket and get some bread, because without bread, we won't be able to have dinner." तर आम्ही गेलो, मी त्याच्याबरोबर तो आणि आम्ही त्या लेनिनग्राडच्या एका सुपरमार्केटमध्ये गेलो. आणि आय एम नॉट एक्झॅजरेटिंग, त्या सुपरमार्केटमध्ये गेलो तर सुपरमार्केट वॉज कम्प्लिटली एम्प्टी. काही नव्हतं तिथं. मग तो म्हणाला की आता ब्रेड कुठून आणायची. मग तिथं तुम्हाला माहित असेल की सोव्हिएट युनियनमध्ये नेबरहूड बेकरीज असतात, आणि यू प्रॉबेबली हर्ड और सीन पिक्चर्स वेअर पीपल लाईन अप इन ब्रेड लाईन्स. ओके नाही, इफ यू हॅव सीन देम. तर तो म्हणाला की ओके, लेट्स गो अँड स्टँड इन अ ब्रेड लाईन. तर ठीक आहे, आम्ही संध्याकाळचे 6-7 वाजले होते. वी वेअर स्टँडिंग इन द ब्रेड लाईन. जवळ एक 30 लोक आमच्या समोर होते. आणि तो सायंटिस्ट म्हणाला, सतीश यू स्टँड, आय विल नॉट स्टँड. तर ही सेड, मी त्याला विचारलं का. तो म्हणाला की नाही, व्हॉट विल हॅपन यू विल सी द डिफरन्स. तर जेव्हा मी त्या काउंटरपाशी गेलो तेव्हा ती जी बाई होती, ओ शी सेड, ओ यू आर फ्रॉम इंडिया. तर मी काय बोललो नाही की आय एम फ्रॉम द US. ओ म्हणा की इफ यू आर फ्रॉम इंडिया आय एम गोइंग टू गिव्ह यू 2 लोव्स. तर त्यांनी मला 2 मोठे लोव्स दिले आणि मग ते लोव्स घेऊन आम्ही त्याच्या घरी गेलो आणि देन वी हॅड डिनर. मला थोडक्यात सांगायचं म्हणजे असं की द सोव्हिएट पीपल हॅव गॉन थ्रू मेनी डिफिकल्ट सिच्युएशन्स लाईक दीज. आणि आपल्याला वाटतं, पण समटाइम्स इवन वी हॅव नॉट सीन सम ऑफ दोज टाइप्स ऑफ सिच्युएशन्स इन इंडिया. So that's something which has left a very deep impression in my mind. काका, आता आपण पटकन तुमची जी सगळ्यात मोठी कारकीर्द आहे ती म्हणजे तुमची काउन्सिलरशिप जी होती, जी इंडियन एम्बसीमध्ये दिल्लीला झाली. दिल्लीमध्ये तुम्ही केली आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही सायंटिफिक कोलॅबोरेशन्स जे झाले US आणि इंडिया, ह्याच्यात तुमचा खूप मोठा हातभार आहे. तर ह्या बाबतीत आम्हाला थोडंसं ऐकायला आवडेल. सांगतो. तर असं आहे की वेन आय वॉज इन द युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया प्रेसिडेंट्स ऑफिस, आय थिंक द लिव्हरमोर लॅब डिरेक्टर प्रपोज माय नेम फॉर दिस काउन्सिलर पोस्ट. त्याचं कारण असं आहे की त्यावेळेचे US अँबॅसेडर होते डेव्हिड मल्फर्ड. तुम्हाला एखाद्या कोणाला माहीत असेल ते नाव. ही डिड नॉट लाईक द स्टेट डिपार्टमेंट पीपल. म्हणजे स्टेट डिपार्टमेंट म्हणजे US State Department. US State Department is like Ministry of External Affairs in India. So he wanted to hire somebody offline. So that's how he got several names, from different people, different national laboratory. So from Livermore, my name was suggested. So I was asked to prepare a 3-page white paper and send to Ambassador Mulford. तो पाठवल्यावर मग त्यांनी एम्बसीने मला अमेरिकेत फोन केला आणि आय हॅड अ 1 hour इंटरव्ह्यू विथ अँबॅसेडर मल्फर्ड. सो इट वॉज अ गुड इंटरव्ह्यू. आणि मग मी त्यांना सांगितलं की मी आता इंडियात येतोय, कारण माझ्या मिसेसच्या भाचीचं लग्न आहे नागपूरला, तर डिसेंबरमध्ये मी इंडियात येतोय. ते म्हणाले की ठीक आहे, मग आय विल सी इफ आय वॉन्ट टू मीट यू आय विल लेट यू नो. तर मी नागपूरला आल्यावर मला एम्बसीचा फोन आला की कॅन यू कम अँड मीट द अँबॅसेडर ऑन सच अँड सच डेट. तर मी दिल्लीला सकाळच्या फ्लाईटने गेलो नागपूरहून, आणि माझा इंटरव्ह्यू 10 वाजता होता. तर ॲज यू नो, इन एम्बसी द ऑपरेशन इज द अँबॅसेडर इज देअर अँड देर इज अ डेप्युटी चीफ ऑफ मिशन हू वर्क्स अंडर हिम. सो त्यावेळेस रॉबर्ट ब्लेक नावाचा डेप्युटी चीफ ऑफ मिशन होता. सो ही इंटरव्ह्यूड मी फॉर अबाउट हाफ एन आवर, आणि देन द अँबॅसेडर टॉक विथ मी फॉर अबाउट एन आवर. आणि तो माझा इंटरव्ह्यू झाल्यावर ते म्हणाले की वेट आउटसाइड. So I waited outside, and then the ambassador and the DCM Blake,
They talked for about another 15 minutes. आणि तो म्हणाला की ambassador called me back in his office and he said, Satish, I want to give this job to you. Do you accept? Yes or no? अगदी हेच प्रश्न मला त्याने विचारले. तर मला इट वॉज अ प्रेडिकमेंट फॉर मी की आय स्टील हॅव माय जॉब इन लिव्हरमोर अँड हिअर इट इज टेलिंग मी यू कम अँड जॉईन मी राईट नाव. आलं का लक्षात? सो I obviously again decided to, like I did in Livermore, I said, okay, I accept. But accept केल्यानंतर by the time I was actually able to come to Delhi, it's not a simple thing, you know, because तुम्हाला ते स्टेट डिपार्टमेंटचे परमिशन घ्यावी लागते, तुम्हाला क्लिअरन्सेस घ्यावे लागतात, तुम्हाला डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी असावी लागते, लॉट ऑफ फॅक्टर्स आर देयर. सो हे डिसेंबरमध्ये झालं, पण देन आय वॉज एबल टू कम टू दिल्ली ओनली इन जून ऑफ 2006. आपण जेव्हा बोलत होतो या बाबतीत, तर तुम्ही अशी खूप मोठे मोठे प्रोजेक्टचे उल्लेख केला. तो म्हणजे क्योटो प्रोटोकॉल फॉर क्लायमेट चेंज, चंद्रायन आणि बऱ्याच मोठ्या गोष्टी. तर ह्याच्यात म्हणजे ते कसं होतं काम? म्हणजे आता सपोज एक मोठी सायंटिफिक कोलॅबोरेशन 2 वेगळ्या देशांना करायची आहे, तर ते एक्झॅक्टली वर्क कसं होतं हे आम्हाला ऐकायला आवडेल. आणि मी तुम्हाला त्याच्या आधी तुम्हाला एक फार महत्वाची गोष्ट सांगतो की लेट अस गो बॅक टू द अर्ली 60s. तेव्हा मेनी ऑफ यू नो, मेनी यंगर पीपल मे नॉट नो इट, बट मेनी सिनियर्स मे नो दॅट इंडिया इम्पोर्टेड अ लॉट ऑफ व्हीट फ्रॉम अमेरिका. आणि द टोटल व्हॅल्यू ऑफ द व्हीट ॲट दॅट टाइम वॉज ऑलमोस्ट $3 billion. In today's dollars, it is almost equal to $30 billion, today's dollars. The United States decided to excuse $2 billion, and the remaining $1 billion जे होते, they kept it in India in rupees. And they used that fund to do 2 things. One is the Green Revolution, तुम्हाला माहित असेल, and the second was to establish IIT Kanpur, because as I told you, IIT Kanpur was from US collaboration. So they, out of that $1 billion in rupees, about 300 million, I'm again talking in dollars, but the money was in rupees at that time, was spent in IIT Kanpur and the Green Revolution. And you know, इतके डिटेलमध्ये सांगत नाही, पण MS स्वामीनाथन वगैरे, they were involved in many of these activities. पण the remaining $700 million was the focus was to have scientific collaboration. But तुम्ही जो प्रश्न विचारला आहे की what is the how it evolves, but the political issue between US and India was so troubled at that time that there was not an effective use of the $700 million, you know, for scientific collaboration. It was used, but in my opinion, it was wasted. Very unfortunate because of political compulsions. So when I reached Delhi, almost 3 days later, the ambassador called me in his office and he said, Satish, find out what is happening with the fund. And at that time, out of the $700 million, $25 million was left. Anyway, we did something with it, but this is a very important piece of information where the US has always said that we have left so much money in India, but why is it that India and US somehow don't get along, you know, as they should? आता तुम्ही जो प्रश्न विचारलाय मला की क्लायमेट चेंज आणि चंद्रायन. आता चंद्रायन बद्दल पहिल्यांदा बोलतो आणि मग क्लायमेट चेंज बोलतो. चंद्रायन बद्दल पण द लॉन्च ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम वॉज डन इन केरला बाय help with US back when they were launching rockets from Kerala. But then again, the political compulsion started playing a role, and then the US has a habit of putting in what I call as sanctions. So these sanctions had a negative impact on India's space program. But then later on, I think the sanctions were removed, and in Chandrayaanच्या वेळेस actually the US actually helped India quite a bit. Karan, there was a moon mission in '94 called Clementine, and it was a Chandrayaan 1 mission जो होता
जो इंडियाचा होता, इट ॲक्च्युली युज्ड सम ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द क्लेमेंटाईन मून मिशन विच वॉज डन इन 1994. आणि द चंद्रायन मून मिशन मध्ये देर वर 2 experiments from the US. So while in the beginning there was a lot of differences between US and India because of sanctions, ultimately as part of Chandrayaan, the 2 of the countries actually partnered together and it was a successful mission. And I believe in the future, I think India and US will collaborate. तुम्ही आता जे आता उरलेले पैशांबद्दल बोललात सर, की हां. देयर वॉज अ लॉट सर्टन अमाउंट स्टील पेंडिंग, तर आम्हाला सायंटिफिक कोलॅबोरेशन्स मध्ये एन्व्हायरमेंटवर आता काही US आणि इंडियामध्ये सध्या काही प्लॅनिंग आहे किंवा कशा पद्धतीने काम होतंय ह्याच्यावर थोडं सांगू शकाल? आता एन्व्हायरमेंट म्हणजे एक तुम्हाला प्रोजेक्ट सांगतो. त्यावेळेस तुम्ही विषय काढला म्हणून मी असताना तिथं one of the projects which we had interested and the Environmental Protection Agency in US was very interested is auto rickshaws in Pune. त्यावेळेस तुम्हाला माहित असेल auto rickshaws which had a 2-stroke engine were causing a lot of pollution. तुम्हाला माहिती आहे की नाही माहित असेल तुम्हाला ते. सो व्हॉट वी वर ट्राइंग टू डू विथ द हेल्प ऑफ EPA म्हणजे एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन एजन्सी इन द US to retrofit these auto rickshaws so that the pollution will be reduced. And we were trying to partner with Bajaj because many, you see, the auto rickshaws at that time were actually manufactured by Bajaj. So that was a project which everybody was interested, but for some reason, I think the Bajaj people did not want to, they dropped out. So I just gave you an example. There were real projects on the table. पण एन्व्हायरमेंट विषय म्हणजे मग आपण या क्लायमेट चेंजवर बोलूया, बिकॉज अल्टिमेटली क्लायमेट चेंज इज द इम्पॅक्ट ऑफ व्हॉट इज हॅपनिंग विथ द एन्व्हायरमेंट. तर तुम्हाला ते कियोटो प्रोटोकॉल तुम्ही ऐकलंच असेल नाही का. आता कियोटो प्रोटोकॉल मध्ये US वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इट because they said that it will affect our economic well-being, and that Kyoto Protocol will really not accomplish much. Actually, there was some truth to that. Anyway, so US actually, me Dillit Astana, the US put together what I call as a mini Kyoto Protocol, which was called the Asia Pacific Partnership. ते आता मला बोलायला वेळ नाही आहे, पण द US actually did make a lot of contribution during that time when Kyoto Protocol was in effect. And then after that, as you know, US under Obama and Modi and all those people in India, they teamed up, and then you have the Paris Agreement, which was in effect from 2016. तर या विषयावर मी 2 तुम्हाला गोष्ट सांगतो. एक म्हणजे तुम्हाला पुण्याचं हे कळलं असेल की या वर्षी पोल्युशन काय विशेष नव्हतं. सो ॲज अ रिझल्ट the maximum temperatures in Pune was not much. Okay, म्हणजे it didn't go very high. The summer was very tolerable. But then if you go back in 2019, the peak temperature in Pune was 43 degrees centigrade because of pollution. So in effect, is this related to the current lockdown situation directly or yeah, obviously, because you have less traffic, less industry, less electrical generation, so less carbon dioxide. Okay, it's as simple as that. So I think clearly there is a big effect of pollution and climate change. दुसरी गोष्ट थोडं एका विषयावर मी बोलतो म्हणजे which is relating to landscape architecture, not quite, but agriculture if you want to call it. And that subject is called pomology. Pomology, you know what it is. Pomology is the agriculture of fruits. तर 3-4 वर्षापूर्वी विकास आमटे आमच्याकडे आले होते कॅलिफोर्नियामध्ये. तेव्हा त्यांनी मला विचारलं होतं की सतीश, तू आम्हाला युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया डेव्हिसमध्ये घेऊन जा, बिकॉज युनिव्हर्सिटी कॅलिफोर्निया डेव्हिस इज वर्ल्ड रिनाउंड इन ॲग्रिकल्चर. आणि दे वॉन्टेड टू टॉक अबाउट पोमॉलॉजी, कारण त्यावेळेस दे फाउंड आउट जे नागपूरला जी संत्री होतात
त्यांच्यामध्ये जे ग्रोईंग सायकल होते दॅट हॅज गॉटन डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ क्लायमेट चेंज अँड rainfall pattern changes and temperature changes. So the farmers are concerned as to when you should pick the fruit and start sending it to the market. So that field is pomology. So Vikas Amte and त्यांचे जावई Gautam Karasgi, they got a lot of good information from University of California, Davis as the effect of climate change on pomology or fruit growth. And that information they took back to Vidarbha, by the way, and then shared it with many of the orange groves, orange farmers. And dusri goshta, again relating to pomology, one of my friends and my previous professor in IIT Kanpur was Vijay Stokes. तुम्हाला कोणाला माहित आहे की नाही माहित नाही, पण हिमाचलमध्ये Stokes family is well known as apple growers. I have been talking with him, and he said that because of the climate change and increase in temperature, they have had to replant their apple orchards at a higher elevation, because at a lower elevation it is warmer and the apple trees need certain temperatures, cooler temperatures to grow. So these are two very specific examples where climate change is actually impacting. आणि याच्यामध्ये आय एम शुअर इन ॲग्रिकल्चर ऑल्सो आपण म्हणतो की या नक्षत्रावर पाऊस पडेल, या नक्षत्रावर आपलं पीक आपण हे करू वगैरे, पण आय बिलीव्ह फंडामेंटली दॅट थिंग इज गोइंग टू चेंज ॲज वेदर पॅटर्न्स अँड टेम्परेचर पॅटर्न शिफ्ट. सर, तुम्ही आता क्योटो प्रोटोकॉल बद्दल बोललात, तर आता जे ट्रम्पचं आता तिथलं गव्हर्नमेंट आहे त्यांनी ते मध्यंतरी बॅकट्रॅक केलं होतं. तर या सगळ्यामुळे ओव्हरऑल तो जो इम्पॅक्ट आहे त्याच्यात तुमच्यानुसार किती फरक पडलाय किंवा पडू शकतो? म्हणजे जे ट्रम्प ही हॅज विथड्रॉन फ्रॉम द पॅरिस अग्रीमेंट, नाही का? बट लेट मी शेअर समथिंग विथ यू. ट्रम्प मे हॅव विथड्रॉन, but many of the states are going ahead with this, with what is in the Paris Agreement. Okay. So I think, in my opinion, at least, Trump is withdrawn mainly because of political reasons. Okay. But that is unfortunate. I don't support it. But many states are still following the Paris Protocol Agreement and making sure that their states are following the Jalapan Manto limiting carbon dioxide emissions. So it is not the whole of United States is gone away from the Paris Agreement. That is not the case. आणि आता आपण सिन्स या दोन्ही पॅरिस अग्रीमेंट आणि क्योटो प्रोटोकॉल बद्दल बोलतोय, ह्याच्यात तुमचा एक स्वतःचा असा काही अनुभव आहे का? म्हणजे व्हॉट युअर ओन कॉन्ट्रीब्युशन म्हणा किंवा तुमचा एक्झॅक्टली रोल कसा होता? सांगतो ना. एक म्हणजे वन थिंग आय विल टेल यू फॉर शुअर दॅट क्लायमेट चेंज हॅज बिकम इरिव्हर्सिबल. सो आपण क्लायमेट चेंजमध्ये एक दोन महत्त्वाचे शब्द असतात, एक मिटिगेशन अँड अडॅप्टेशन. मिटिगेशन म्हणजे कमी करा कार्बन डायऑक्साईड, आणि अडॅप्टेशन म्हणजे अडॅप्ट टू व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन. सो मिटिगेशन करता आपण हे करतोय रिन्युएबल एनर्जी, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी वगैरे वगैरे असं. सो दॅट ऑब्व्हियसली विल गो फॉरवर्ड. बट इन माय ओपिनियन क्लायमेट चेंज अँड द इफेक्ट ऑफ कार्बन डायऑक्साईड and melting of the glaciers, melting of the Greenland ice sheet is happening at a very fast rate. And so effectively it is become irreversible. And the temperature changes, आपण म्हणतो की well, the temperature should not be more than 2 degrees centigrade, average, म्हणजे not Pune temperature, I'm talking average world temperature. But in many places in the world, that temperature has already exceeded. So what is important in my opinion is how to adapt. And in fact, one scientist study has already said that Mumbai will be flooded by 2050 or 2060. And so one suggestion I have made in one of my talks is that Maharashtra should move its capital away from Mumbai, maybe to Pune or somewhere else, because you don't want to have a capital which will be flooded all the time. Okay. So these things, I think,
वी ऑल नीड टू प्रिपेअर आणि अडॅप्ट. आणि तुम्हाला नंतर सांगतो की जे आम्ही पुण्यामध्ये मी करतोय सध्या, पुणे विजन 2050, आय थिंक द इम्पॉर्टंट फोकस इज अडॅप्टेशन अँड बी रेडी फॉर ज्याला म्हणतो हॉटर क्लायमेट्स अँड हाऊ टू रिस्पॉन्ड टू दॅट. बरोबर. तुमच्या ह्याच कारकिर्दीमध्ये तुम्ही प्रोजेक्ट टायगरवरही थोडं काम केलंय, तर आम्हाला हो. त्याचा थोडा एक थोडक्यात सांगू शकाल का? तर काय आहे की इन द US the State Department had a big interest in tigers. It all depends upon who is heading the State Department. Okay, so so the focus of the tiger project when I was there was in two places. One was Ranthambore in Rajasthan, and the other was Sundarbans in West Bengal. And the objective of the study, or rather the collaboration, was to provide technological knowledge and assistance to forest officers as to how to understand tiger behavior. I mean, it is not just technology, but also wildlife. म्हणजे जे US मध्ये जे वाईल्डलाईफ डिपार्टमेंट आहे, they also participated in it. Tiger behavior, ज्याला आपण म्हणतो tiger human interaction, which is a big issue nowadays, nahi ka? How do you separate the tiger reserves and human population? So and the technological things, and so there is a lot of these types of what I call forums and workshops we held, with experts from the US and from other parts of the world, but the focus was mostly Ranthambore. And so I was able to visit Ranthambore actually with my brother and sister. And I was, as you know, in Ranthambore you cannot go everywhere. I think you have to have a lottery. But being with Project Tiger, I had open. Hey, I could go anywhere in Ranthambore and actually see tigers. So I'll give you a hint. If you go to Ranthambore, go to area 3. That is where you can see tigers. Thank you so much. तर आता हा आपला जो तुमचा विषय आहे आणि काउन्सिलरशिप आहे, दॅट इटसेल्फ इज अ ह्यूज पिरियड. आपण त्याच्यावर खूप बोलू शकतो, पण आपण थोडंसं आता एक विषय बदलून तुमच्या गावाकडचं जे तुम्ही एक मंदिर रिस्टोअर केलं, आणि त्या प्रोसेसमध्ये सुद्धा तुम्ही काही आर्किटेक्ट्स आणि त्यांच्या संपर्कात आलात, किरण कलमदानी, आणि त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला युनेस्कोचं एक अतिशय उत्तम पारितोषिक मिळालं. तर त्याबद्दल तुम्ही म्हणजे ते करताना किंवा करत असताना चे अनुभव किंवा का ते करावंसं वाटलं, असं काही सांगू शकाल का? तर ते आम्ही जवळजवळ 2010 साली आम्ही तिघं भाऊ, म्हणजे मी मुकुंद कलकत्त्याला असतो, श्रीरंग तो टेक्सासमध्ये असतो, आणि माझी बहीण उमा ती गोव्यात असते, वास्को. तर आम्ही असं ठरवलं की आमच्या गावात, बाय द वे ते गाव म्हणजे किन्हई आहे, हे औंध संस्थानाचं मूळ गाव आहे. म्हणजे औंध संस्थानाचे जे पंतप्रतिनिधी होते ते किन्हई गावचे. सो दॅट इज द कनेक्शन बिटवीन किन्हई अँड औंध. तर तेव्हा आम्ही ठरवलं की ते जे यमाई देवीचं मंदिर होतं आणि एकवीरा देवी आणि राम मंदिर, असे 3 तिकडची जी मुख्य मंदिरं आहेत त्याचा आम्ही जीर्णोद्धार करायचा ठरवला. तर तो जीर्णोद्धार करायला वी अप्रोच किरण कलमदानी, हू इज अ रेस्टोरेशन आर्किटेक्ट, आणि ही प्रिपेअर्ड अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट. अँड आउट ऑफ दॅट वी डिड दॅट प्रोजेक्ट. जवळजवळ 2012 ते 2014 पर्यंत 2-2.5 वर्ष त्याला लागली. आवर फॅमिली ऑन ऑल these 3 temples have spent almost more than 1 crore of our own funds. म्हणजे we have not taken any funds from either the temple trust or government or any other place. आणि fortunately the Yamai Devi temple was done quite well under the direction of Kiran. आणि but of course the project managers were us. म्हणजे आम्ही ते प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट या दृष्टीने थोडं आमच्यातर्फे आम्ही मॅनेज केलं होतं ते. आणि किरण देन रोट, तुम्हाला ते सबमिट करावं लागतं ना अवॉर्ड करता. सो किरण कलमदानी पुट टुगेदर अ व्हेरी नाईस सबमिशन, अँड सो वी वर लकी टू विन द
द युनेस्को हेरिटेज अवॉर्ड. तर त्या हेरिटेज अवॉर्डची पाटी आता त्या मंदिरावर आहे. आणि तसंच आम्ही एकवीरा देवी मंदिर आणि जे राम मंदिर आहे ते पेशवेकालीन मंदिर आहे, त्या मंदिराचा पण जीर्णोद्धार केला. आणि राम मंदिराचं विशेष महत्त्व म्हणजे की त्या राम मंदिरामध्ये त्यावेळेस म्हणजे 1936 साली माडगुळकर कुटुंब राहायचं. आणि ते माडगुळकर कुटुंब तिथं राहून त्यावेळेस त्यांनी माडगुळकरांनी गदिमाने त्या राम मंदिरामध्ये नाटकात काम केलं होतं, त्या मंदिरामध्येच. आणि तिथंच त्यांना पहिल्यांदी म्हणजे उत्स्फूर्तता आली होती की आपण रामायणावर काहीतरी लिहावं. त्यामुळे आम्ही मागच्या वर्षी तिथं माडगुळकरांच्या जन्मशताब्दी निमित्त त्याच राम मंदिरामध्ये गीत रामायणाचा कार्यक्रम केला होता. सो असे धागे दोरे जुळवत काय गोष्टी असे जुळत जातात आयुष्यात. पण त्याचं तुम्ही मला विचारलं की व्हॉट वॉज द मोटिवेशन बिहाइंड इट. द मोटिवेशन वॉज something which I found out very recently की in the 1850s औन जे पंतप्रधानी होते त्यांना मुलबाळ नव्हतं, तेव्हा त्यांनी दत्तक घ्यायचं हे केलं. तर दत्तक घ्यायला त्यांनी ते आमच्या गावाजवळ किनेजवळ हिवरे नावाचं गाव आहे, त्या हिवरे गावामध्ये कुलकर्णी जे होते त्यांच्या धाकट्या मुलाला त्यांनी दत्तक घेतलं. आणि ते पुढे पंतप्रतिनिधी झाले. म्हणजे आजचे पंतप्रतिनिधी हे त्यांचे वंशज आहेत, नाही का. अच्छा. आणि त्या मुलाला जे दत्तक घेतलं त्याचे जे मोठे भाऊ होते ते म्हणजे माझ्या आजोबांचे आजोबा. सो दॅट इज द कनेक्शन विच वी ऑफकोर्स डिड नॉट नो अंटिल रिसेंटली, बट देन मे बी दॅट वॉज द ड्रायव्हिंग फोर्स बियॉन्ड वाय वी डिसाइडेड टू गो अहेड अँड डू दिस. तर त्या निमित्ताने आम्ही किनईमध्ये आणि काही गोष्टी केलेल्या आहेत. माय ब्रदर मुकुंद ही जनरेट्स सम फेरली गुड अमाऊंट ऑफ CSR फंड्स. आणि त्या निमित्ताने त्यांनी किनईच्या हायस्कूलमध्ये पण आम्ही बऱ्याच गोष्टी केलेल्या आहेत. आणि मग तिथं पण एक लायब्ररी करता आम्ही जवळजवळ 20-25 लाख रुपये दिलेले आहेत. आणि त्या लायब्ररीचं नाव माझ्या काकांचं नाव दिलेलं आहे. सो वी आर what I call giving back to our roots. So that is our philosophy among all our 3 brothers and my sister. सर, आपला आत्ताचा जो हा आयुष्यावर बोलू काही ह्याचा भाग 2 सुरू आहे. भाग पहिला जो होता त्याच्यात आमचे खूप आवडते सिनियर आर्किटेक्ट VV बडवे हे आलेले होते. आणि तो प्रोग्राम झाला. हो. तर त्या प्रोग्राम झाल्यानंतर मी त्यांना सांगितलं की भाग 2 मध्ये डॉक्टर सतीश कुलकर्णी आहेत. तर त्यांनी एकदम हे सांगितलं की अरे वी आर कझिन्स, आम्ही नात्यात आहोत. आणि ऑफकोर्स त्यांनी तुमचं खूप कौतुकही केलं की तुम्ही कामात आणि खूप हुशार वगैरे. पण सगळ्यात जास्ती त्यांना ज्या गोष्टीचं तुमचं सगळ्यात जास्ती कौतुक आहे ते म्हणजे की तुम्ही तुमच्या मिसेस हु इज अनफॉर्च्युनेटली व्हीलचेअर बाउंड, तुम्ही त्यांची एवढी सुंदर काळजी घेतली आहे ऑल दीज इयर्स. आणि नुसतीच काळजी नाही, तुम्ही त्यांना अख्खं जग हिंडवून आणलं. तर त्या गोष्टीचं त्यांना खूप जास्ती कौतुक होतं. ही वेंट ऑन, ते त्या बाबतीत खूप बोलले. तर ह्या बाबतीत तुमचे काही बोलतो. पण त्याच्या आधी मला अनेक गोष्ट सांगायची आहे की आम्ही वी हॅव ऑल्सो थ्रू माय ब्रदर्स CSR फंड गिवन फेअरली सबस्टॅन्शियल कॉन्ट्रीब्युशन टू गरवारे कॉलेज. तर या निमित्ताने बायोडिव्हर्सिटी डिपार्टमेंटला माझ्या वडिलांचं नाव दिलेलं आहे, म्हणजे अण्णासाहेब कुलकर्णी. आणि त्यांची सैनिक शाळा आहे पिरंगुटच्या पुढे, राणी लक्ष्मीबाई, त्याला पण एक बस डोनेशन दिलेलं आहे. आणि ॲज यू नो दॅट इन क्लायमेट चेंज अँड सस्टेनेबिलिटी म्हणजे शाश्वत याच्यात बायोडिव्हर्सिटी इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पीस. आणि सो वी आर ऑल ऑफ अस आर व्हेरी प्राऊड ऑफ इट दॅट वी वर एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दॅट. आणि वी हॅव अ व्हेरी डीप कनेक्शन विथ महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी. आणि आय माइट वॉन्ट टू एक्नॉलेज हिअर that our connection with Maharashtra Education Society was done by your father, Dr. Madan Fadnis. So thank you for that. Okay. आणि मग मी आता माझ्या मिसेस बद्दल बोलतो. पण पहिली गोष्ट म्हणजे एक आणि गोष्ट सांगतो की हे सगळे जे आम्ही केले आमच्या गावी वगैरे, वी ऑल ब्रदर्स अँड सिस्टर्स आर ऑल अलाइन्ड फॉर्च्युनेटली. सो व्हॉट वी डिसाइड टू डू, वी डू इट टुगेदर.
नाव दॅट ॲड्स अ लॉट ऑफ व्हॅल्यू. असं नाही की मी म्हणतोय मी हे करीन, तो म्हणतोय ते करीन, तसं आमचं होत नाही जनरली. सो दॅट इज समथिंग विच इज व्हेरी पॉझिटिव्ह. दुसरी गोष्ट, माय सन, तुम्ही जे एन्व्हायरमेंटचा विषय काढला, my son Amrut is a very famous environmental lawyer in California, by the way. So he has major contributions to many of the California environmental and major projects which are going on at this time. आजच सकाळी माझं त्याचं बोलणं झालं तर सध्या तो मला म्हणत होता की देर इज अ प्रोजेक्ट इन कॅलिफोर्निया टू ब्रिंग द बुलेट ट्रेन इन कॅलिफोर्निया. आणि तुम्हाला माहित आहे बुलेट ट्रेन म्हणजे इंडियात पण तुमची बुलेट ट्रेन जी आहे येणार आहे अहमदाबाद मुंबई, त्याच्यामध्ये एन्व्हायरमेंटल इश्यूज येतात, फार्मर्स इश्यूज येतात, ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लेम्स आर देअर. आणि फॉर दॅट यू नीड अ व्हेरी knowledgeable environmental lawyer. So my son is being the environmental lawyer for the California bullet train project at this time. Amazing. And regarding my wife, she was diagnosed with MS, म्हणजे multiple sclerosis, where you effectively lose your control over your limbs. Now until about 15 years ago she was okay, when she was able to walk and all that, but then slowly I think you lose your strength in hand and feet, and then you are basically either lying on the bed or on the wheelchair. And so one thing we decided was to handle that situation, what I call ubiquitously, as if that is not an issue. So as you know, I have taken Madhuri to South America, to Alaska, to Russia, okay, to Thailand, to Bali, to Japan, to Korea, everywhere I think. And we have been able to handle it quite well. And one positive thing that she is also has a very positive attitude about this. And as a result, anytime you handle disabled persons, I think it is also the caretaker and the disabled person, it is a partnership, and you have to treat it as a partnership. आणि तुम्ही आमच्या घरी आला असाल तर तुम्हाला माहित आहे की आवर हाऊस इज व्हेरी व्हीलचेअर फ्रेंडली. So she can go to bathroom, she can go to the balcony, she can go to outside, freely on a wheelchair. आता तिला मी बोलवतो, she wants to say hi. नमस्ते काकू. Hi. नमस्ते. खूप छान वाटलं तुम्हाला बघून. हॅलो. So anyway, I think this thing about handling disabled people can be a challenge and can be also resolved. So fortunately, wherever I think even my brothers and sisters, they have configured their homes, so accessibility for her is very easy. आणि काका तुम्ही गप्पा आपण बोलत असताना तुम्ही हेही बोलला होतात की इंडिया आणि US मध्ये पण या ह्याच्यात खूप मोठा डिफरन्स आहे, म्हणजे खूप वेगळं आहे. ते सांगतो तुम्हाला. आता असं आहे की अमेरिकेमध्ये एक अमेरिकन डिसेबिलिटीज ऍक्ट आहे, ADA म्हणतात त्याला. आणि ऑफकोर्स इंडियामध्ये पण आहेत तशा, ऑल द रूल्स आर देअर. पण काय आहे की इन द US, आय थिंक आय हॅव टू टेल दिस, the average person typically handles disabilities or health issues much more openly. Suppose if I have cancer, then typically in the US people will say, hey, I have some sad news for you. I have been diagnosed with cancer. For some reason, I think our mindset is such that anytime we have something negative like this, we tend to hide, or there is a tendency to hide. And then you tend to keep disabled people away from society. आता अमेरिकेमध्ये तुम्ही गेला आणि समजा मी कुठल्या तरी मॉलमध्ये जातोय आणि जर माधुरीला नेलं मी, आणि समजा एक 10 वर्षाचा मुलगा आमच्या समोर असेल, तर त्यांनी जर पाहिलं की मी माधुरीला घेऊन येतोय, तर तो काय करतो की पहिल्यांदा तर दार उघडून देतो आम्हाला, आणि मग आम्ही आत गेल्यावर मग तो 10 वर्षाचा मुलगा मागून आमच्या येतो. इट्स जस्ट द वे आय थिंक द थॉट प्रोसेस आलं का लक्षात. अजून इंडियामध्ये तुम्ही अशा मॉलमध्ये गेला तर पहिल्यांदा लोक मी पहिल्यांदा जातो ह्याच्यामध्ये
फार महत्व असतं. पण I have to say that in the past 15-20 years, I have found out there is a change in attitude and something which is positive, and treat these issues, in a more, what I would call as, in a more rational sense, okay, more enlightened sense, rather than, and since Madhuri has never felt that feeling, so she doesn't get, so she is a happy person. I mean, she is, yes, she is lying down on the bed or on the wheelchair, but then she knows that the obstacles for her have been removed. Like, बरोबर. once you have that confidence, then, you tend to, have a, what I call peaceful life. बरोबर. But if you don't have that confidence, you are under stress. You are, you don't know what will happen 10 minutes from now or 1 hour from now. बरोबर. So I think those things are something which needs to evolve in India at this time. काका, आता आपल्या दोघांच्या गप्पांची वेळ थोडी संपत आली आहे, हो. पण एक छोटा शेवटचा प्रश्न असा आहे की तुम्ही म्हणाला तुम्ही गरवारे कॉलेज बरोबर एक विजन डॉक्युमेंट सारखं एक वर काम केलंय पुण्यासाठी. सो हो. त्या डॉक्युमेंट्स मधले तुम्ही आम्हाला काही असे बेसिक पॉइंट सांगू शकाल का? What something I learned from the vision document of the University of California system, there was a particular reason why they wanted it done. ते आता इतकं डिटेलमध्ये जात नाही मी, आलं का लक्षात? Actually, in summary, the reason was both the government and the population knew that University of California existed, and it was probably one of the world's best research universities. But they never understood, the vision of the university. They never understood what is the fundamental mission of the university. आलं का लक्षात? So how to articulate that? म्हणजे what is the vision? आलं का लक्षात? जसं म्हणजे जे करवारे कॉलेजचं विजन आहे to how to, develop a sustainable world, a sustainable biodiverse world. नाही का? पण तुमचं मिशन तुम्हाला माहीत असायला पाहिजे ना, तुम्ही काय आहे तुमचं. आता मी नेहमी सांगतो युनिव्हर्सिटीमध्ये की यू डोंट हॅव टू थिंक व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड. द विजन, द मिशन ऑफ द युनिव्हर्सिटी इज टू टीच, टू डू रिसर्च अँड टू इनोव्हेट. ओनली 3 थिंग्स. आणि इनोव्हेशन म्हणजे पब्लिक सर्व्हिस आली त्याच्यामध्ये, नाही का? व्हॉट इज इनोव्हेशन? इनोव्हेशन इज टू ट्रान्सलेट रिसर्च आयडियाज फॉर द पब्लिक बेनिफिट, isn't it? So mission has to be articulated to the people. So once the Garware College in this case knows that one of my mission is to do public service, then your mindset changes, how you approach anything you do. Then you tend to focus on innovation, not on just paper writing, because इथं तुम्हाला माहित आहे paper writing मध्ये sometimes becomes a big problem. It is a scam. Paper references, so anyway, त्याच्यामध्ये जे विजन डॉक्युमेंट तयार केलं, त्याच्यानंतर तुमचे जे गरवारे कॉलेजचे जे म्हणजे ॲडव्हायझरी कमिटीचे मुख्य एअर मार्शल गोखले, भूषण गोखले, he has advised Garware College that every department now should have a vision document. तर या बाबतीत मला अनेक विषय काढायचा आहे की शाश्वत याच्यावर म्हणजे सस्टेनेबिलिटी. मी जरा गरवारे कॉलेज आणि पुणे युनिव्हर्सिटीला मला सांगितलंय की तुम्ही यू शुड प्रिपेअर अ सस्टेनेबिलिटी प्लॅन. कारण टुडे इन द US देर इज नो युनिव्हर्सिटी विच इज विदाउट अ सस्टेनेबिलिटी प्लॅन. And in fact, if you do not have a sustainability plan, you don't get government funding. Okay. So people sometimes confuse plan as something which is a paperwork and you make a plan and put it on a shelf. But the sustainability plans are living documents. And I believe that all these universities or major colleges should prepare something. And that is what is driving us. Madhuritaई Sahasrabuddhene जो शाश्वत ग्रुप सुरू केला आहे 1 महिन्यापूर्वी. द फोकस ऑफ दिस इज पुणे 2050 विजन असं आहे. आणि ते विजन हॅज टू बी देन कम्युनिकेटेड टू द ॲव्हरेज पुणेकर, नाही का? सो दे नो व्हेअर द सिटी इज हेडेड. पण असं असतं ना की बट दॅट रिक्वायर्स सम एफर्ट अँड हाऊ यू प्लॅन, हाऊ यू थिंक.
आणि not that Pune University doesn't do a good job, or Pune Municipal Corporation, they obviously are very effective organization, but still I think in order to plan for the unforeseen situations like climate change, you need to plan ahead 30-40 years. बरोबर आहे. आपल्याला खूप प्रश्न आलेले आहेत. अदिती, वुड यू वॉन्ट टू टेक ओव्हर? हां सर, सो आता आपल्या चॅट बॉक्समध्ये प्रश्न आलेत, तर क्वेश्चन आन्सर्स आपण असं करणार आहे की आय विल टेक द नेम ऑफ द पर्सन आणि दॅट पर्सन कॅन अनम्यूट देमसेल्व्स, टर्न ऑन द व्हिडिओ इफ दे आर कम्फर्टेबल अँड आस्क द क्वेश्चन. Okay, can I make a suggestion here? Yes, that, yes, definitely. please ask the person who is asking the question to be very brief with the question. Huh? Okay. 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 चालेल. So everybody else who has not put their questions, they can put their questions in the chat box now, and we will take it up with sir one by one. Dhanashri, can you unmute and ask your question? Hello, sir. How are you? Bola. Actually, I just wanted you to elaborate little, very briefly, on the Pune Vision 2050 that you were talking about. म्हणजे एलॅबोरेट करू? हो, पुणे विजन 2050 चे. आता एलॅबोरेट म्हणजे तुम्हाला थोडं बॅकग्राऊंड द्यावी लागेल मला, की आय ॲक्च्युली गॉट द आयडिया फ्रॉम माय सन हू इज इन LA. तर सध्या लॉस एंजलस, ॲज यू प्रॉब्ली नो, इन कॅलिफोर्निया, तुम्ही कॅलिफोर्नियात राहिलेला आहात ना, ओके नाही, इट इज बिकम क्वाईट हॉट नाउ डेज देअर. ओके, आणि टेम्परेचर्स ड्युरिंग सम डेज हॅव रीच्ड ऑलमोस्ट 110 degrees. आणि तुम्हाला माहित असेल की सध्या डेथ व्हॅलीमध्ये रेकॉर्डेड द मॅक्सिमम टेम्परेचर ऑन अर्थ 130 degrees. ओके नाही. Anyway, so Los Angeles has taken the view that we will prepare for a hotter Los Angeles, and as a result they have teamed up with University of California Los Angeles and put together a vision document, Los Angeles 2050, for a hotter Los Angeles. Okay. आणि there are many interesting ideas in it. आणि तुम्हाला माहित आहे की मागच्या वर्षी मी सांगितलं की 43 डिग्री टेम्परेचर झालं, आणि as I have told you that 2 degree average temperature rise, average temperature translates to maybe 4 to 5 degree average temperature rise locally. So can Pune handle 45 degrees centigrade, 47 degrees centigrade? How will you handle that? What are your plans? How will you adapt? Okay नाही. So त्याकरता तुम्हाला असा विचार करून you need to partner, and then in fact universities play a big role, because ultimately these things, they have to be science based, not political based. So the university has to team up and put together, a plan which looks at the adaptation and mitigation strategies as to what to expect 30, 40, 50 years from now. Actually trying to, put together some ideas, and hopefully we'll come up with something. And the idea is that to do this planning offline. You don't want to do this planning under the auspices of PMC, because you need a neutral ground. Okay नाही. PMC आले किंवा तुमचं NCP पॉलिटिक्स आलं, BJP पॉलिटिक्स आलं, शिवसेना आलं, तसं नाही करायचं. And that's why universities play a major role. As an ISOLA chapter, we can also, Shruti, we can also look into this, right? Yes, of course. We can look into how we can collaborate together. Would be amazing. Okay. Thank you so much. Sir, Madan Fadnis यांच्याकडनं प्रश्न आहे, what is the main difference between working of Manmohan Singh's government with whom you have worked and the present government? आता now that is a difficult question. आलं का लक्षात? पण Manmohan Singh government, at least from my experience, was related more to the nuclear deal, Indo-US nuclear deal. And the basic foundation of the Indo-nuclear deal was laid by Prime Minister Vajpayee. Okay, and then Manmohan Singh, of course, understood that the Indo-US nuclear deal was very important for India in many ways. But as you know that the basic UPA government was left-leaning and was supported by the communists.
and the communists were not very supportive of this. So they started creating several obstacles. And what was appreciated that Manmohan Singh, although there are a lot of talk about him being, sort of being controlled by Mrs. Gandhi and so on and so forth. But let's not bring that issue up. I think he took a fairly strong stance because he knew what the nuclear deal benefit was from India. So he looked beyond politics and did a lot of things. And in all honesty, I think a lot of things happened positive between US and India, mainly because of Manmohan Singh's initiative, and he and President Bush and they actually, and even President President Clinton, they worked together. But one thing I will tell you here, that in normal circumstances, जे तुम्ही आता कमला हॅरिस बद्दल ऐकताय, the Democratic Party is generally anti-proliferation आणि generally pro Kashmiri, pro this, pro that, असं. So leftist leaning. So while the Republican administration overlooks those issues, and they focus more on business and exchange. So in this nuclear deal, one thing I can tell you, that the State Department in the US was giving hard time to India in finalizing the nuclear deal. But the Indian government was told through other channels that if there is a problem between the Indian government and the State Department, remember, then the Indian government can directly approach Vice President Cheney, Dick Cheney. So there were several instances where there was an impasse between the negotiating side of India and the State Department, which were the official negotiating. But when there was a problem when progress was not made, then the Indian ambassador Ronen Sen, तुम्ही ऐकलं असेल नाव त्याचं, he was ambassador to US. He met Vice President Cheney, and Cheney must have talked with Bush. And then bottom line is that President Bush wanted to have the nuclear deal, period. He didn't care what the State Department thought. And David Mulford, who was the ambassador, was a good friend of the senior Bush, by the way. So, yes, during negotiations, there were a lot of give and take and so on and so forth. But ultimately, President Bush said that I want the US nuclear deal, period. But another thing which must be very important, I think, for all of you in India, that if you ask David Mulford, the ambassador, what was his singular achievement, he will say not nuclear deal, not Chandrayaan, not climate change. What he did was he de-hyphenated the relationship between US, India and Pakistan. So today, previously what used to happen is that something was done with India, Pakistan would say, "Amala pan test pahiye." You have to be fair. Okay? So as soon as India got the nuclear deal, Pakistan said, "We want a nuclear deal." But US refused. So the de-hyphenation which was happening before between US, India and Pakistan has gone, which I think is a major accomplishment of the Bush administration. Now, आता तुम्ही ते कमला हॅरिसचं ऐकताय की she is talking about Kashmiri self-determination and so on and so forth. But that is typically democratic policy. So what I expect is that although today Kamala Harris is, and even Biden to some extent, is appearing to be pro-Pakistani, in time they will realize what the reality of the situation is, and then they will balance their viewpoints. Same thing happened with Clinton. Clinton also during the first 4 years was quite anti-Indian. But then when the Kargil thing happened, I think Clinton changed. And then he came to India, if you remember that, in 2000. But then he
I don't know, he went to Pakistan maybe for half an hour or something like that. Okay. So, yes, the US politics does play a role in what happens between US and India. Bottom line. Aditi, can you take that question from Mr. Rohit Tikhe? Yeah, that's the next question actually. Yes. So, Rohit, Tikhe, if you can unmute yourself and ask the question to sir. Hello, sir. Myself Rohit. Can you please explain the concept of carbon credit and its impact on the environment? Yeah, I think that is one of the options that people are looking at. But the bottom line still that you can play this credit game. Okay, that's what is being done. But the credit game, bottom line, will not reduce CO2. I mean, the burden of तुमचा इतका बजेट आहे तुम्हाला आणि या देशाला दुसरं बजेट आहे, तर तुम्ही ते कार्बन क्रेडिट घेऊन एकमेकाचं you transfer carbon dioxide from A to B. Doesn't help the atmosphere. So there is a limit to what you can do just because you have promised something to the United Nations that you will reduce it by 30% or 40%. That is like playing games. You know, it is not really going to help the bottom line. You want to play the game, yes, you play. But it doesn't help what happens in the atmosphere. Sir, तुम्ही एक briefly त्याचा concept समजू शकाल का? His question was to understand the concept, I think. Well, I think what happens is, suppose country A is promising that much, you will reduce carbon, dioxide by 30% by, 2020, say. But you are not able to do that, okay? So you may get penalized. So what you do is there is a country which has a budget of so much carbon dioxide, and they said we don't have a very high industrial volume, so we'll be putting out less carbon dioxide. Okay, so then the country which is putting out more carbon dioxide pays that country which is not putting out that much carbon dioxide, and essentially avoiding penalties. So A and B join together to have a joint, emission, limit, as opposed to individual emission limits. And how you do it is by carbon credit. Okay. I hope, Rohit, it answers your question. We'll take the next one by Sonali Dahotre. You can unmute yourself and ask the question. Yeah. Is she there? So, sir, I wanted to ask that you've been to so many countries and you've worked at such a, I would say you've worked with many politicians from various countries. So what has been your experience about bureaucracy or red tape, or do these people really care about the common people? And secondly, I wanted to ask, what do you see in the future? I mean, through your experience, you've seen so many countries. So what do you think is the future for India? Okay, the पहिला प्रश्न आहे की about bureaucracy, isn't it? Yes, sir. Yes. I think जे तुम्हाला मी सांगितलं की one of the reasons why national laboratories in the US are not run by the government, the fundamental reason is to get rid of bureaucracy. Okay, very, very important. आता कालच का परवाच प्राईम मिनिस्टर मोदी म्हणाले ना, तुम्ही न्यूज पाहिली असेल की आपण डिफेन्समध्ये आत्मनिर्भर व्हायचंय. ओके, नाही वाचलं की नाही तुम्ही? म्हणजे तुम्ही सर्वांनी वाचलं असेल ते. पण त्याच्यामध्ये त्यांनी एक शब्द वापरलाय की डिफेन्समध्ये आत्मनिर्भर व्हायला रेड टेप कमी करायला पाहिजे. हा प्रश्न म्हणजे शब्द मी त्यांच्याकडूनच घेतलाय. सो व्हॉट इज रेड टेप? So one of the problems why India is not able to do well, especially in the defense sector, is because in the defense department and DRDO वगैरे जे तुमचे आहेत, there is quite a bit of red tape. And as a result, projects don't move forward. And this is just not my personal opinion, because I have stayed in the US. Many people in the Army, Air Force, they also complain about the same effect.
आलं का लक्षात? So I remember I told you earlier that maybe the management of DRDO should be taken away from the government and given to somebody else, given to private, maybe Tatas. Okay, so then they will perform. हा जो तुमचा ब्युरोक्रेसीचा अनुभव आहे हा. तोच जेव्हा तुम्ही काउन्सिलर होता एन्व्हायरमेंट हेल्थ या क्षेत्रामध्ये तिथेही सिमिलर होता का? ऍक्च्युली होता ना, म्हणजे आता पण लेट मी फिनिश द आर्ग्युमेंट. सो इट इज नॉट दॅट US doesn't have bureaucracy, पण what they have done is wherever there is a thing of national importance, they try to reduce the bureaucracy. Okay. सो त्या दृष्टीत मला एक गोष्ट तुम्हाला सांगायची आहे इंडियामध्येच, की तुम्ही जर भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर पाहिलं किंवा इस्रो, सी दीज आर टू एंटिटीज हू आर व्हेरी सक्सेसफुल इन इंडिया. द रिझन बिईंग दॅट ऑल्दो दे आर पार्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट, बट दे रिपोर्ट डायरेक्टली टू द प्राईम मिनिस्टर, इजंट इट? हे बार्क आणि इस्रो त्यांच्यामध्ये कुठली मिनिस्ट्री वगैरे मध्ये नाही आहे. They go directly to the Prime Minister, isn't it? आणि so DRDO, because it goes through the Department of Defense and all that, I think it has much more bureaucracy. And also the reason why India is successful in space and nuclear technology is because of the fact that lack of bureaucracy. There is a example in front of you. Okay. आणि दुसरी गोष्ट काय तुम्ही प्रश्न विचारला की बोला पुढे. हॅलो, व्हॉट डू यू सी इन द फ्युचर फॉर इंडिया? म्हणजे फ्युचर फॉर इंडिया इज, म्हणजे व्हॉट मोदी गव्हर्नमेंट इज डुईंग द राईट थिंग, बट इन माय ओपिनियन दिस सो कॉल्ड आत्मनिर्भर आणि इट हॅज टू मूव मच फास्टर, much faster. In fact, one comment I will make is that with the Chinese intrusion, the government has found out that it needs to do something very fast on defense, what I call make in India, because you cannot keep on importing all the time. And when you want to import, two things happen. One is the things don't come immediately. Okay. आता तुम्ही जे इम्पोर्ट करा, आज तुम्ही इम्पोर्ट केलं 2 वर्ष लागणार आहेत, they come here. And when you import, the nation which is exporting, they know that you are in need. So what would have costed, say, $500 million, they are going to charge you $750 million. So I think my answer is some very fundamental changes have to happen in Make in India and Atmanirbhar, not just by talking Make in India, but you have to make changes on the ground. Okay, so there were 2 questions that I had put in the chat box, sir. Yes, please. So I'll ask one of it. So you said that your son is working as an environmental lawyer for the bullet train project. Now, and then we also talked about a parallel example in India. My question is that कुठलं एक्झाम्पल? पॅरलल एक्झाम्पल आपण इंडियातलं पण म्हणलं की इथे पण बुलेट ट्रेन होत आहे. हा, मला असं विचारायचं आहे की जे US मध्ये डेव्हलपमेंट होतीये त्याच्यासाठी त्या ज्या पॉलिसीज डेव्हलप होतात टू पुश दिस डेव्हलपमेंट अहेड, त्याच्यामध्ये लोकल एन्व्हायरमेंट आणि कल्चर याच्यासाठी वेगळ्या पॉलिसीज डेव्हलप होतात का, डिपेंडिंग अपॉन द रिजन? Well, the answer to you is which is exactly what my son is doing. Okay, म्हणजे तुम्हाला माहित आहे की एनी टाइम यू हॅव अ मेगा प्रोजेक्ट लाईक दिस, यू नीड टू हॅव अ एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट स्टडी, EIS म्हणतात ना त्याला. आता तुम्ही किती तुम्ही फॉलो करताय, पण सध्या रिसेंटली देर वॉज सम बॅक अँड फोर्थ बिटवीन एन्व्हायरमेंट मिनिस्टर जावडेकर आणि रमेश, द काँग्रेसचा जे आहे, he is representing the parliament. Okay. Correct. So there were some issues between Ramesh and Javadekar. So anytime you have these types of mega projects, the projects through which they go through, the local population is always looking for the impact, how it will impact my traffic, how it will impact population, how it will impact housing, how it will impact any manufacturing, so on and so forth. तर त्याचा तो रिपोर्ट तुम्हाला करून तुम्हाला सॅटिस्फाय करावं लागतं लोकल पॉप्युलेशनला,
आणि नॉट ओनली सॅटिस्फाय, पण तुमचे हे जे बजेट्स असतात या सगळ्या प्रोजेक्ट करता, समजा त्या बुलेट ट्रेन कॅलिफोर्नियाच्या बजेट इज $5 billion. पण त्याचं असं असतं की द बुलेट ट्रेन इट गोज थ्रू सेव्हरल टाउन्स, इजंट इट? Correct. So the towns will say the bullet train is going to have an impact on traffic, So I don't have money to build new roads. So what you do is, out of the $5 billion, give me $10 million to me, and I will make some infrastructure changes, to help the bullet train project. Okay. So similarly here, in my opinion, I'm sure the people who are being affected by the bullet train project, they will say, well, not only you purchase the land from me, but what is the long-term impact of it? And how do you compensate me for the long-term impact? So we have to look at it in a way which sometimes what happens is, indeed, there are two extreme positions. One is they want to ramrod through the project, buy something and pay somebody and everything happens. And then the other side is that no matter what, I'm going to stop it. Okay. Also, but then there is a middle ground where I think both parties can be satisfied. And sometimes when you have protests, unfortunately here, they take a political angle. That is the problem here. In my opinion, the protest should be issue-based. Yes. Not politics-based. Now, on a small issue base, you put like a big layer on politics, then it becomes very difficult. Correct. I agree. Absolutely. Yeah. Aditi, with your permission, मी एक शेवटचा प्रश्न विचारते सरांना. सर, वी हॅव रिसेंटली गॉन थ्रू अ व्हेरी युनिक एक्सपिरियन्स, म्हणजे आता आपण ज्याला न्यू नॉर्मल असं म्हणतोय, इज दिस होल लॉकडाऊन अँड व्हॉट हॅज हॅपन्ड आफ्टर द स्प्रेड ऑफ दिस पॅन्डेमिक. तो हाऊ हॅव यू लुक्ड ॲट इट फ्रॉम युअर साइड? म्हणजे तुम्ही या वेळेकडे कसं बघता? म्हणजे तो व्हायरस नाही, बट ही जी वेळ आणि हे जे चेंज होत आहे, सो आर वी रिअली रिस्टार्टिंग एव्हरीथिंग? So two things. In fact, in this regard, I would like to quote a statement made by your Foreign Minister Jaishankar. Okay, so he gave a speech recently. I think I don't remember exactly, but his view was that in the pandemic, which has become a global issue, originated in China, his expectation was that this would be addressed in a collaborative way. Okay. Instead, because of the way the different leaders of the nation are, it has taken a very nationalistic approach. म्हणजे तुमचे जे क्लोरोक्विनिक्विन का काय होतं ना आधी, if you remember, India is one of the major manufacturers of that, nahi ka? So if you remember, about 3 months ago or 2 months ago, Trump called up Modi and threatened him that if you don't give us chloroquiniquine, we will be very unhappy and we will have problems with India. Okay. So in reality, this should have been a collaborative approach with everybody suffering. Okay. Secondly, in terms of the vaccine, all the rich nations are buying off all the vaccines, putting $1 billion here, $1 billion there, instead of looking at it from a global point of view. Okay, so that is one problem. So I attribute it less to the people, but more to what the leadership is around. Okay, and thirdly, I think I really, in a way, blame China, because here it is, countries are suffering because of lack of proper, management by the Chinese. But they took this unique opportunity when all the nations are busy struggling with coronavirus and this and that. They suddenly start attacking all these neighbors. I mean, it's horrible, in my opinion. Okay, so people have looked at it from a very narrow nationalistic viewpoint instead of a globalized viewpoint of this, so which is very unfortunate. Okay. And then secondly,
the other part of your question is that I think education and interaction and several disciplines will have changed irrevocably now because of the online issues. And in fact, साधारण 7 वर्षापूर्वी 6 वर्षापूर्वी there was a big push in the US on online education. तुम्हाला माहिती आहे की नाही मला माहित नाही, पण त्याला there was a major thrust. The reason being that the education in the US was becoming very expensive when attending college. So yeah, I think you want to have a college experience, but then if it becomes $50,000 a year, then not many people can afford it, not many families can afford it. So people were saying, okay, why not go for online education? But then what happened is the universities got alarmed that our revenue will go down. Now, if the university revenue goes down, how will you pay the faculty? Correct. How will you pay, the research laboratories? Okay, how do you build buildings? How do you build infrastructure? So the universities themselves sort of quietly, decided not to really push it hard. But today, maybe that is going to happen. And if that happens, you are already seeing what is happening around exams, no exams, JEE, NEET, yes, no, Supreme Court, alag-alag. So I think, in my opinion, things have not settled down as to what the final configuration will be, for work issues, for the education issues. आज मी सकाळीच माझ्या मुलाशी बोलत होतो की he was telling me that since all lawyers are now working from home online, they are finding out that what is the need for an expensive office, and these lawyer offices are quite expensive, okay, rent वगैरे. So they are thinking of cutting down office expenses. आणि मग याकरता तुमचं ते एक आहे ना, एक WeWorks म्हणून तुम्ही ऐकलं असेल. So WeWorks will become very popular. So maybe you should buy stock in WeWorks. You will become a millionaire very soon. Co-working So spaces. there will be fundamental changes, coming very soon. Just sir, before we go to the end of the session, आमचे एक मेंबर आहेत जितेंद्र पावगी म्हणून, त्यांचा इंटरनेटचा प्रॉब्लेम झाला म्हणून ही कुडंट कंटिन्यू. सो ही हॅज सजेस्टेड दॅट ॲज अन ऑर्गनायझेशन जे आता आयसोला आहे, वी कॅन प्रिपेअर अ सस्टेनेबिलिटी प्लॅन अँड वी कॅन शेअर इट विथ यू अँड वी कॅन डिस्कस इट विथ यू. इट वुड बी अ ग्रेट vision development for our organization, a contribution that we could do. So I absolutely agree. And preparing this plan is not, as I said, sits in a shelf. Correct. Okay, for a university, the sustainability plan includes the students also, by the way. Okay, yes. And their job is to monitor how much electricity is being used, how much water is being used, what are the requirements, how you are helping with transportation. So it is a living document. Correct. So I think it will be great if you can do it. Yes. I can help you. I have actually helped in preparation of the sustainability plan at Virginia Tech, by the way. Right. Oh. So I have a document with me which describes how one could do that. Right. That would be of a great help to us. Yes. Pardon? I said that would be of a great help to us. Yeah, obviously. म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं, मी गरवारे कॉलेज युनिव्हर्सिटीला सांगितलंय, पण अजून I don't know. I think some of these issues seems to be still remote in people's mind as yet. Yes. Okay. सर, आता एक असं आहे की चॅटबॉक्समध्ये सुद्धा खूप चांगले फीडबॅक चालले आहेत आपल्या सेशन बद्दल. लॉट ऑफ पीपल आर थँकिंग यू अँड आय कॅनॉट रीड इच अँड एव्हरी मेसेज, बट they were all very happy to attend your session and I'm sure ते खूप वेगवेगळ्या जागांमधनं पण अटेंड करतायत. काही लोक त्यांच्या वर्क प्लेस मधनं पण अटेंड करतायत. सो
big thank you to them and vote of thanks आता धनश्री करतील त्या आमच्या चॅप्टरच्या ट्रेझरर आहेत. तो over to you, Dhanashri. Okay, hi sir. It was such an insightful session. Wow, म्हणजे खूपच छान वाटलं सगळ्या. It was so great to see the enormous amount of work that you have done in varied fields. आणि या गप्पा ऍक्च्युली थांबू नये असं वाटत होतं, बट वी हॅव अ टाइम लिमिट, वी हॅव अ टाइम कन्स्ट्रेंट वी हॅव टू फॉलो. बट इथे मी एक मेन्शन करीन, आम्ही जेव्हा आधी त्यांना एक प्री सेशन साठी गेलो होतो तेव्हा I could not just stop myself from asking this young man, what is your age? So I would like to mention that he is, I think, 75 or 76, right, Shruti? And at this age, he has so much of information to share with us, which is so great. I am so thankful to you, sir, for all this. We would definitely like to meet you again and have more interactions. Thank you so much, sir. मी श्रुतीला सांगितलंय की when things open up, I will ask Mukund, my brother, and maybe we can have a Islo get together at his farmhouse. Wow, have you been? Any of you been there? Yeah, we've been there. So you know what landscaping does, to your well-being. Yes. So wait for that, but yeah, we would. Why don't we? In fact, I suggest that let's get together to plan this sustainability document. Spend a day there, like what I call is off-site. Yeah, that's a great idea. Okay. Sir, thank you so much. It has been a wonderful session. And a big thank you to all the participants. Sir, तुम्ही विचारलं ना की किती लोक मॅक्सिमम जॉईन होतात सेशनला. सर, आपल्या सेशनला 50 काउंट होता, which has been a very good enthusiasm from the participants also. So I think we've had a wonderful session, sir. At, like Dhanashri ma'am said, at this stage, I think your enthusiasm is something which I absolutely look up to. And it's wonderful to have this with you. Anybody else wants to say something, they can unmute themselves. Just one by one, please. Yeah, I think, one of the reasons why one of the reasons why I'm trying to be involved in a lot of these things is to make sure that my neurons are, in motion. Okay. So otherwise, you tend to become, but I think fortunately I'm doing okay. So people always ask me, what have you left? काहीतरी उरलंय का तुम्हाला करायला? I said, no, not yet, nothing at this time. So that is a good stage to be in at this time. I think you still have a lot more to do. Yes, you've opened a new array of Isola and landscape architects for at your disposal now. We are going to come to you with all the all that vision plan and everything for sure. I'll be glad to help. I think Yes, absolutely. Okay. मला एक शेवटचं सांगतो तुम्हाला की when I was in Livermore, I always had this feeling की what can I do for India? What can I do for India? असं प्रत्येकाला वाटत असतं ना, ओके नाही? आणि मग what better could have been for me to come to the US Embassy and get involved in Indo-US Science and Technology Partnership. So जसं तुम्हाला पहिल्यांदा सांगितलं, lot of things have just dropped on my lap. So this is one of those things. So I am very fortunate about it, and that's why I said that I'm quite happy and at peace with everything. Thank you for all your time. Yes.